So we're reading from Shrimad Bhagavatam 10th canto, chapter 23rd, text 8 through 12th. Sautrāmaṇyascha sattamah anyatra dikṣitasyapi nanamashnaṇhi dushyati. Пословный перевод. Beginning with the initiation for sacrifice, until sacrificing the animal. Outside of the sacrifice known as Sautrāmaṇi, and, O purest one, elsewhere, of one who has been initiated for the sacrifice, even not food, eating, indeed, creates offense. Translation. Except during the interval between the initiation of the performer of a sacrifice and the actual sacrifice of the animal, almost pure brāhmaṇas, it is not contaminated for even the initiated to partake of food, at least in sacrifice other than the Sautrāmaṇi. Purport. The cowherd boys anticipated the possibility objection from the brāhmanas that they couldn't give the boys any food because they themselves had not eaten yet, and that a priest initiated to perform a sacrifice should not eat. Therefore, the boys humbly informed the brāhmanas about various technicalities of ritualistic sacrifice. The cowherd boys were not unaware of the formalities of Vedic culture, but their real intention was simply to render love and service to Lord Kṛṣṇa. They were young boys. They were not very experienced in that. Brāhmanas, they know it, and Vaishyas, they don't go very much into it. Srila Prabhupada was saying that if Vaishya is getting the academic education, he's wasting your time. It's not his nature. But Brāhmanas, they know all the fine details. It is considered to be that Vaishnava is higher than Brahmana, but there are some Vaishnavas that do not know some details about the sacrifice. Just like Jagannath Das Babaji, he was not very learned comparing to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He knew, he could speak Arabic and Sanskrit. He was very developed and advanced. But Gaura Kishore Das Babaji, I'm sorry, that was him before. He was a spiritual master, and that's why Bhaktisiddhanta Saraswati, he came to him. And without the mercy and blessings of such personalities as Gaura Kishore Das Babaji, there would be no success. So how do you know these details without learning things about sacrifice? But indeed, this Upasana Kanda and Jnana Yoga and etc., where all the details about sacrifice and the rest is done, it is describing nothing else but the relationship with the
Supreme Personality of без Godhead, осознания Бога but in Бог different растет words. через правила предписания. So when you То don't есть know человек не the знает Бога, Lord, но знает правила предписания. He's manifesting in Следуя front of им, он you тоже начинает in the что-то way понимать в of жизни вообще. Как бы rules жизнь and становится regulations. как-то, более цивилизованной. So it makes И your он life думает, more все дело в правилах civilized. предписания. And you think, one might Что think если мы that будем этикет соблюдать, it's хороший all способ друг другу about the говорить, rules and если мы будем regulations. If we вот follow друг the о друге etiquette, заботиться, if будем we говорить take о care of мире, one то все будет лучше, one лучше another, становиться, будем говорить о of the честности world также, around других us, вещах. and we would be Полезным для honest, человека. all the world is going to Установим get такие better and правила, better with the этикета, time. обучим детей, дадим им So we just образование, они follow всё these усвоят, и principles будем жить хорошо, and цивилизованно. teach Но our этого не children, происходит. and our life would be sweet. Потому что But it на doesn't самом happen деле this way. все эти правила предписания различных Why? людей, они Because описывают взаимоотношения all с these Богом. different rules and regulations are describing И the когда relationship чистый with the преданный, Supreme он Personality of общается с Godhead. Кришной в сердце, он So when the слышит devotees Святое имя, communicating with открываются все эти Krishna тонкости in без his heart, осознания каких-то all these fine details обрядовых are being revealed to Он him это in his интуитивно, heart, естественно, понимает. and he understands Когда everything можно делать то или можно делать это. И в данном случае вот пример этих мальчиков, naturally. они дают So, советы браманам, by this уже зрелым, example of cowherd зрелым boys, мужам, they are они giving женаты у advices них, to these жены они, married выполняют brāhmaṇas, свои обязанности давно these young уже. boys. Они совершают жертвоприношения, They've been тут doing описываются this sacrifice, различные and there is a различные description как бы этапы, да, of different stages. этапы, есть различные разделы There are жертвоприношения, different этапы. Как stages последовательно and это делать правильно. periods Здесь говорится о when it is жертвоприношении right to животных. do one thing or another. И на этом этапе, на котором находилось So, жертвоприношение at this браманов, stage, они могли принять пищу, оказывается. the То есть мальчики yagya was говорили, going. что вы не осквернитесь. The boys said, Телец you может can вкусить пищу на you этом can этапе жертвоприношения, eat, you он can не take the нарушит food, всякую you will церемонию, not be не осквернитесь. contaminated if you accept the food. Мы If тоже you знаем, если мы готовим пищу, например, and we also know if we are мы cooking, пробуем ее до предложения. we don't Пища try оскверняется. it before it's offered. Такая пища It's оскверняет gonna be сознание. contaminated Человек ест, otherwise. не предлагая Господу, он ест And грех. if you eat without Ну, offering то есть это the отношение к food, Господу then имеет. you Но make уважать sinful правила activity, предписания and you нельзя, violate нюхать these нельзя, rights смотреть and на пищу с regulations. расстояния нельзя ее So you есть. На cannot кухне smell без it приготовления or хватать куски и try готовить, it скажем, там, with обед. this Если lusty предлагаете desire. Кришне, то правила будут меняться, правила другие. Вы должны думать только о нем и только So, для него. if you cook for him, that Процесс не the должен rights and сопровождаться regulations чувственным would be наслаждением. different. You don't enjoy it. Костер разводят не для того, чтобы You погреться, make the fire not because браманы, you want не to для того, feel чтобы the приготовить warmth себе какую-то пищу, or совсем cook нет. Это for священный yourself. огонь, это This is другое. sacred fire. Это только для Кришны. Всё, It's что в just огонь for кладется, Krishna's sake. это, Whatever ягешвара, для gets into удовлетворения. the fire Все мантры is for повторяются the то же самое, что нирма, benefit не для меня, of но для Yogeshvara. тебя. All the mantras Постоянно в этом процессе мантры is not for повторяются me, непрерывно, but for что you. только для тебя, только для твоего Constant удовлетворения, только для chanting тебя. only Аминь. for your. Это называется ягья, но по interest. сути дела это This поклонение is или called служение yagya, духовной but личности Бога. actually Но this is даже непреданные могут проводить такие яги, повторяя все эти мантры this is формально. the worshipping Это of the работа Lord. брахмана. Even non-devotees can do these Даже формальное yagyas. следование этому дает By как бы formal following of позитивный these результат. principles will give you Атмосфера some создается positive соответствующая. Брамана atmosphere. чувствует себя гордым, когда проводит And эти Brahmana ритуалы, would feel потому что он himself меняет proud атмосферу when этого he is храма. taking Люди приходят, да, вот так, но making this яги начинается, люди пришли со своими yagya. мыслями, And all со people своими отношениями, все обусловлены, coming, проводят surrounding ягу, this зажигают place. огонь, церемонию несколько часов или больше. They например, enjoy дней it for бывает several яги, hours, и в or several результате days. атмосфера очищается этими And мантрами, as a result, люди the whole чувствуют присутствие atmosphere is being высшей cleared энергии, но with- думают, что with это могущество Брахмана, mantras, and they think Обычно that this is the что это вот power могущество of священника. brahmanas, of the Но priest. преданный, он должен But the дать понять, devotee, что это могущество he has духовной to личности Бога, understand this указать is на the Бога. power of the И в Supreme данном случае Personality of здесь Godhead. We интересная need to ситуация, point что эти мальчики on послушки друзья Кришны. the Lord, and we should know И that эти these дети cowherd boys are friends of указывают этим Krishna. браманам на And абсолютную these истину, что these абсолютная young истина здесь boys, рядом.
they и просит appoint поесть. Если у вас these есть brāhmanas вера, to the дайте им absolute что-нибудь truth that поесть. is Если у вас есть вера в Кришну, nearby да. them. And if you Потому have что брахманы anything есть, to которые не преданы, to give нет to такой полной Krishna, веры. please do it now. Но они But формально медитируют some на brāhmanas, they are not even высшее devotees. начало, They formally, they время, just аспект, meditate там, on скажем, the или они понимают гуны, карму, они могут on the бхагаван тоже, такие слова primeval взять. source. They Но у would них speak нет about веры в то, что gunas просто and накормить karma, Кришну. but they have no Все idea обряды как бы, how to обретают satisfy смысл. Krishna, and all the Достаточно ritualistic просто накормить activity его. is И всё, и useless. обряды больше не нужны. Цель If you всех обрядов only удовлетворить once Кришну. В этом как бы feed смысл. Krishna, В это веры then у you них нет. fulfill, Поэтому мальчики пастушки you're здесь successful in your life. You fulfill your task, просят but they don't know it. что-то для So these Кришны. young boys, young cowherd boys, they ask Текст something 9 for мы сейчас Krishna. читаем, да? So we go into the next text, До 12 сегодня. Так, хорошо. number Я буду 9. читать переводы. Брахманы выслушали The просьбу brāhmanas heard this Верховной Личности Бога. supplication from the Supreme Однако Personality не of обратили на Godhead, нее никакого yet внимания. they refused to pay heed. Охваченные множеством Indeed, they were мелочных full of желаний, petty они desires были слишком and привязаны к entangled сложным in ведическим elaborate ритуалам. rituals. Они считали себя Though знатоками presuming themselves advanced in Vedic а на деле learning, they оказались were actually неопытными inexperienced fools. Эти обряды очень сложные, и даже запомнить их нужно иметь как бы разум. These rituals Не are слабый very разум. complicated. You need to have a Брахманы lot of гордятся, что не могут knowledge столько and мантр intelligence to только шлок знать, follow it. все эти тонкости You need обрядов to точно know all the выполнять, ритм shlokas, соблюдать. Вот and это их the интересует. rhythms should be Это followed как up. современные, вот, скажем, It's just актеры, like the певцы, modern они тоже знают actors все эти and ритмы, singers. They у них know all хорошая the память, чтобы запоминать роли. rhythms. They have good memory Представьте, to как remember актер this, должен the script. прочитать, да? Like an actor, he Смотрел, has когда to читал, Евгений Онегин, quote, Пушкина. Это большая поэма. like one actor, Вот, famous actor, he was quoting from Люди Pushkin, восхищаются, как он знает, смотрите. Eugene Вот. Onegin, and Хорошая память. everybody was amazed И how кроме этого, good они должны знать memory еще, he had. кроме мантр, они должны знать, Besides как зажигать knowing огонь mantra, правильно, brāhmanas как has to одеваться, know все детали, как the украшать эту вот ways you секунду, need to set the какие fire, дрова использовать, what все wood эти you should тонкости, туда use, невежество all человека these не fine допускать, как details, очищать это how to пространство, clean много the всего. space. Люди, когда смотрят на это, And думают, people, какая-то when магия, they're taking, какая-то when they непонятная магия, что-то человек looking творит, at it, смотрите, что they он think творит, it's да, что он magic. умеет, что он знает, что понимает. He knows Вот what всё, he's что знают doing. брахманы. Wow. За этой ширмой, как бы, они But могут не сознавать behind Кришну. this curtain, there might be no Krishna Также consciousness. ученые современные, у них тоже будет хорошая память, они Just знают like the всякие modern термины, непонятные, scholars, выражаются очень сложно. they know all the Люди в terminology восторге от их вот and they speak in a речей very elaborate или ways. формулировок каких-то. They Они создают всякие энциклопедии или там They научные труды. Их just никто не like может they speak прочитать и just like понять без словаря, без encyclopedia, специальной and подготовки. some Люди people might not even отождествляют этих understand it людей. without Но proper на самом деле это лишь preparation. внешняя сторона, чисто But формальная, it's сути just там a никакой formal нет. side out from exterior Потому что side. суть всего знания, Because всё жертвоприношение, The essence of просто all the knowledge удовлетворить is to Кришну. А это satisfy несложно. Кришна Krishna. говорит, «Патрам It's пушпам not палам твоям». hard. И он Krishna is saying, повторяет, Patram если у тебя есть Pushpam любовь, Palam то эти ритуалы Toyam. сложные If you have не love, then all these rituals are нужны. Не нужны useless. все эти много You don't ачиманов, really там, need и all вот this, всё это такое, a lot of конечно, мы это achimans. делаем, но Of course, если we есть do любовь it. к Богу, то, But if you have love for God, по-моему, это говорит Шри Ямуна I Ачарья, think говорит, it's «Прощайте Shri мои Yamuna моления, Acharya мои is ритуалы saying, ведические». he's saying, I'm saying goodbye to all of my rituals Утренний and подъем, всё reading перемешалось, the перепуталось для shastras меня, and всё, что morning день, что ночь, wakes, что я чистый, что нечистый. Поскольку waking думаю о up, Кришне, думаю, что этого вполне and everything is достаточно. mixed up for Это- me это now, единственное, что нужно like человеку. what is clean, what is not clean. But the only thing И его жизнь I была know наполнена is поэтому юмором. love for God, and his life is full of Однажды он вышел humor. почистить Actually, зубы утром, once he went out for проснулся. cleaning his teeth in the morning, и так простоял с зубной щеткой до вечера. and he stopped Потому что вспомнил Кришну, задумался. thinking, И в remembering медитации Krishna, and пробыл he с этой stopped щеткой в with зубах. his И вот поэтому он um, сказал: «Прощайте мои brush, моления, мои чистильни toothbrush зубов, похоже, till the evening, мне это уже не нужно». thinking about Я Krishna, постоянно and he думаю thought, об этом well, эпизоде, probably I когда need to say Господь, goodbye который to all these rituals вечно because шутит и играет, I don't need it в мире. anymore.
So it's more like jokes, and Krishna's transcendental humor is being glorified. And he's laughing, Krishna is laughing at all those rituals. People think that if you brushed up and cleaned up and washed your face, then you're ready to appear in front of people. This is what is written in Shrimad Bhagavatam, Canto 12, that if you've been only washing your face and cleaning your teeth, that's enough. That would be enough to show yourself to public. But nobody's working on their inner side. People should share some sacred things, but they need to be prepared for it. They need to have some spiritual education so people could share this intimacy, this real absolute truth knowledge, where great and huge love and affection and attachment to Krishna is. And that's why we go through this cooking thing and morning rituals and reading books. But the essence of all it is the Supreme Personality, all-attractive Supreme Personality of Godhead. These brāhmaṇas were not on that level, and they were absorbed and attached to all these elaborate Vedic rituals. They thought they were, though presuming themselves advanced in Vedic learning, they were actually inexperienced fool. Why do you need to go through all this if it's enough to just dance and chant? That's what Prabhupada was saying. It's hard to re-establish all these Vedic things and mantras and rituals. They would not work nowadays. It will not work. Those brāhmaṇas were very powerful, but still they had no Krishna consciousness, and that's why they were called inexperienced fools. In fact, they seemed like to be great brāhmaṇas, but it appeared to be that they were just fools. And Prabhupada, he was putting all those scientists on their place. He was saying it's all nonsense. Comparing to Krishna consciousness, this is how it looks. Those scholars, they look foolish. These childish brāhmaṇas were full of petty desires, such as the desire to attain to material heaven, and therefore they could not recognize the golden transcendental opportunity offered them by the arrival of Krishna's personal boyfriends. Presently, throughout the world, people are madly pursuing material advancement and thus cannot hear the message of the Supreme Lord Kṛṣṇa that is being broadcast through the missionary activities of the Krishna consciousness movement. Times have hardly changed, and proud materialistic priests are still prevalent on the earth. So the commentary is going describing the priests nowadays. These priests of age of Kali, they are very proud of their position and they materialistic. Next text. Although the ingredients of the sacrificial performance, the place, time, particular paraphernalia, mantras, rituals, priests, fires, demigods, performers, offering, and the as yet unseen beneficial results are all simply aspects of his opulences. The brāhmaṇas saw Lord Kṛṣṇa as an ordinary human because of their perverted intelligence. They failed to recognize that he is the supreme absolute truth, the directly manifest personality of Godhead, whom the material senses cannot ordinarily
perceive. Thus, bewildered by their false identification with the mortal body, they did not show him proper respect. So, who those brāhmaṇas, materialistic brāhmaṇas are, in fact? They are materialistic scholars, atheists. They think they take themselves as their body. They expect everybody is gonna show some respect to them, and they're like earthly gods. So they would run yagyas. Without them, nothing is going on. They make samskaras, and they're very proud of ruling the society. And everything they compare to themselves, because they think themselves as brāhmaṇas, as body brāhmaṇas. They compare everything around them to themselves, and they think all people around us are not as good as we are. They have the contact with Brahman, and they engage themselves into all these sacred things, but because they think they're this body, they make a great mistake seeing Krishna as cowherd boy. This simple boy, they could not accept any instructions from them. It was just childish nonsense they were talking. So according to they were Vaishyas, right? And Brahmanas, they saw the body because they thought themselves as a body. But they thought themselves as a body according to the knowledge they had. And that knowledge led them to this foolishness. They saw, all they saw was just the body. This is Kanishta Adhikari level. They could be spiritual, but the Adhikar, the qualification is low. We call it Kanishta Adhikar in Krishna consciousness. So Brahmanas considered Krishna an ordinary man. This is the danger of entanglement. Even in a mode of goodness, we can say, yes, Krishna is an unusual kid, and these young boys, they're into some of the understanding. There are some genius out there, but still, they are kids. They are not experienced. When Vamanadev came to see Bali Maharaj, he said, I can give you whatever you wish, great treasures. I can give you wonderful palaces, anything you would desire for, because I am Trilok Ishwar. Everything in this universe belongs to me, so I can provide you with great gifts. He was proclaiming it because he was glorious with his opulences. Bali Maharaj was, and his glory was growing, and he wanted to offer anything to Vamanadev, and Vamanadev shocked him by asking him only for 3 steps of land, and Bali Maharaj said, it seems like you're a young Brahmana and you're an unexperienced one, so you don't know who you're dealing with. I am the master of the whole universe. I can provide you with whatever you wish, a planet or separate world for you. But Vamanadev said, no, I'm not interested in any of that. I only need the 3 steps of land. Well, it seems like you're asking not because you're not intelligent, but because you're too young, and youth
not always taking care of their future. So because you're still young, you think this way. And Bali Maharaj, he was thinking himself as a body also. He was taking himself as a body. So that's why he was talking with Vamanadev like that. Because when we are entangled by the bodily concept, we're dealing with the lust. And then, if we have the anger, this is one of our aspects of our body, and then all the objects I see and perceive would bring some desires. So if at this moment Krishna is coming to us, we will not recognize him. When you have the anger, you will not. Just like when with Jambavan, he was angry because Krishna came to take the stone, Syamantaka stone, from him. And he didn't recognize Krishna. He started to fight back. He started to fight against Krishna. Only in the end of this fight, when he lost all his strength, he understood who he was dealing with. Then he recollected Krishna and he knew who he was. So we see just objects. We're dealing with the Krishna's energy. When we have no lust or anger or greed, everywhere we look, we would see Krishna, his manifestation, especially in such a vivid manifestation as sun and nature. In this world, immediately we would understand it's Krishna. Thus, there are different reasons why we are entangled by the body. And lust is the most powerful anartha that supports everything, all other anarthas. You can only fight it with the transcendental knowledge. One of the ways is to follow the rules and regulations. It's called Vaidhi Bhakti. There are some rules and regulations, and these things you can do, these things you are not allowed to do. If you follow it, gradually you would be cleaned up if you are devoted to Krishna. Lust might sometimes go away into this subtle plan, but it doesn't go away. It's more like becoming your ability to appreciate the fine art or some music or creative activity. But in order to enjoy the fruits of that fine activity, you need to reveal it back. And then it leads you to the opposite sex enjoyment. All the ways would lead you to it. And at the same time, if a person is clean from the lust, he might be irritated, just like an old person. His life is going away and he's irritated. Or unsatisfaction by the youth, but everything what is going on in the world, he's losing his opulence this way. He's still taking himself as a body. He still remembers himself being young, acting in the young stage. This is the entanglement. This is irritation form. So when you irritate, you still connected with the body very firmly. Because lust is very vivid, but when you're irritated, you don't really have the feelings of that strong. But still, you're looking for revenge. You're looking for
you would like to regain your position. That's why they're taking another birth and another birth. They go away, they leave their body in this state of consciousness, aching for another life. They get another birth, and they think they take themselves as a body. It's so powerful. The nature is so powerful. They forget everything in this connected to their past life. Even in this life, we forget. Our body is aging, and it's like we change in the body, and we don't remember those stages. When I was a child, I don't remember what was going on there, because it's not useless anymore. But I am still here, I am still present, and I am starting to be afraid of coming death. And then death comes, and again I'm losing this body, and I forget everything. So the memory is being taken completely away. So these rituals, Brahmanic rituals of sacrifice, they're there to take away of this false identification, but it's so difficult if you're not a devotee of Lord Kṛṣṇa. Then everything I do is just for myself. Oh, I'm so experienced brāhmana, I'm noble, I'm all glorious, I'm compassionate. Without Krishna, it has nothing to be based on. It's aham mameti, it's I, me, mine. Always. Even by following these Vedic rituals, you still, if you're not Krishna conscious, you're still on this bodily concept, but it's more fine. So Rupa Goswami is saying, if we follow these Bhakti Yoga principles, we need to know the ultimate goal of it, that we're looking for love of God, development of love of God. It's not just because we want to follow it or read books just to read it. We need to be very tightened to Krishna, connected to Him. The ritualistic brāhmaṇas could not understand why the sacrificial food should be offered to Lord Kṛṣṇa, whom they considered an ordinary human being, just as a person with rose-colored glasses sees the entire world as rose-colored. A conditioned soul with mundane vision sees every god himself as mundane, and thus loses the opportunity to go back home, back to Godhead. Brāhmanas know more about material, matter and spirit. They know the spirit can be in different conditions. They know it better than the modern scientists do. They know everything about fine matter and the measurement of it. They have the siddhas. They can get into this matter. There are many branches of knowledge that would help you to transform the matter, and brāhmanas, they know it. They know how to make ore into gold. They know how to turn it into gold. Or like they can make you a Maharatha to fight the whole army. So they know Krishna in a fine way, but still they think he's a human. So this Brahmana is considered to be Pashandi, fallen one, because his knowledge is Maya Pahrita Jnana. It's covered, it's stolen by illusion. They are being called speculators, foolish speculators. They're losing in the presence of light of Krishna. They're nothing. Next text. When the brāhmanas failed to reply even with the simple yes or no,
or chastiser Не of the enemy, сказав им Parikshit, даже the простого cowherd «да» boys или «нет», returned и disappointed to Krishna приунывшие and Rama мальчики and возвратились к reported Кришне this to и them. Раме с неутешительными вестями. Мальчики расстроились. So they were disappointed. Но тут нужно The boys понять, were. это не обычные мальчики, We need to understand которые that they were расстраиваются, not когда им взрослые что-то usual не дают, какую-то boys игрушку, when, не дают поесть. like, grown-ups, Они they don't расстроились, give them потому что something and браманы they're disappointed. No, they disappointed имели because жесткое brāhmanas, сердце, они не they were сознавали Кришну. hard-hearted. They were not Krishna Любимого conscious. Кришну для мальчиков-пастушков браманы For как their пустой dear, цветок смотрели. Это их очень расстроило. loving Krishna, they Преданного were не так not расстраивают, given когда anything. когда So его they were ругают very или критикуют, disappointed. когда если критикуют его гуру And или Кришну критикуют. For the devotees, Очень болезненно it's для just like преданного. when someone is Самое criticizing them, болезненное. not them, but Он не может there's слышать, когда Guru оскорбляют других or преданных Krishna, или they cannot поносят stand полную it, честь hearing it. Бога. Ну а в свою сторону он должен терпеть, как правило, он терпит. But when someone is criticizing them, Итак, эти they мальчики, они can tolerate it. великие души. So those boys, they were great И они souls. вернулись к Кришне с They неутешительными went back to вестями. Krishna with this То есть какая была новость? disappointing news, Необычная была новость. Очень It необычная в was Вриндаване. an unusual Таких news новостей в Вриндаване было in очень Vrindavan. мало, Actually, не было. such news Знаете, in какая была Vrindavan новость? is so rare. Брахманы были Brāhmanas непреданные. were not devotees. Во Вриндаване In Vrindavan, браманы оказались непреданными. it appeared to be that Brahmanas were Но, not как devotees. выясняется, они стали преданными, они были уже Well, практически they- преданными, просто затмевало их вот это вот They were отождествление, almost devotees. положение брамана But затмевало их. because of this, А сознание Кришны не position, быстро пробудится, на самом деле вот в итоге they это лилы couldn't мы see. увидим. But Это later чудо, we would understand that трансформацию. their Krishna consciousness would Господь Чайтанья be также проявлял awakened такие чудеса, very скажем, quickly. Сарвабхаума Бхаттачарьи, то It's все just like преданные, Lord они были, Chaitanya, he was doing были it настолько with Sarvabhauma изумлены, Bhattacharya and the rest, особенно Гопинатхачарья, everyone, зять especially Gopinathacharya, Сарвабхаума Бхаттачарьи, который всегда говорил Сарвабхауме, что перед the тобой Верховная relative Личность of Бога, Sarvabhauma Господь Чайтанья, Рада и Bhattacharya, Кришна, посмотри, he was испытания ты telling him, знаешь. look, Lord Chaitanya is Так Radha вот, and все Krishna, симптомы, you все know признаки the, говорят, столько by all the подтверждений symptoms, Писания, Сарвабхаума не you признавал know их. the scriptures. And Если Sarvabhauma он Bhattacharya, he славится, was я not слишком молодой, accepting очень it. He неопытный, was saying, танцует, поет от неопытности. he's too young, he's just too young. That's why Итак, he's Сарвабхаума dancing and Бхаттачарья не chanting. видел Верховного He's Господа, inexperienced. Sarvabhauma Bhattacharya, he И couldn't see тогда the Lord. Гопинатхачарья сказал ему, And then Gopinathacharya told him, Сарвабхаума Бхаттачарья, Sarvabhauma Bhattacharya, из-за логики твоей, because of из-за your знания вот logic, этой логики, because you из-за того, что you're ты читаешь learned эту философию with this logic, because you're имперсональную, reading this impersonal философский ум, philosophy, your твое impersonal сердце сделало mind камнем, made your твое heart сердце of очерствело из-за stone. логики, сухой логики. That's why, Понимаешь, с тобой бесполезно logic спорить, даже когда я привожу тебе poisoned аргументы it. шастры, ты не принимаешь, не слышишь. even when I bring you the причина Shastra's в том, не arguments, потому, что ты you don't глупый, а listen потому, to что it. сердце And твое it's not чёрствое. because you're a fool, it's just because Это your заключение heart было is Гопинатхачарьи, of на том stone. они расстались. And they, Сарвабхаума this is how Бхаттачарья they не изменил всё, parted. мне не сказал, parted. переводи сюда. Sarvabhauma Читание Bhattacharya Махапрабху, said, я буду bring читать this Веданту Chaitanya Сутру, я должен Mahaprabhu слушать. to me here and I Он will хотел read учить him Господа читанию. Vedanta Sutra. Далее мы знаем, He что wanted 7 to дней это происходило. learn, he wanted to Господь give читание, knowledge to слушал Lord молча, Chaitanya, and for пока наконец не начался разговор, обсуждение этой a темы. week he was doing it. И когда Господь And Lord стал Chaitanya обсуждать was эту тему, listening to Сарвабхаума it. Бхаттачарья потерял дар And речи. when За всеми he asked философскими to этими сложными, discuss this topic, сложными размышлениями, Sarvabhauma Bhattacharya трактовками, lost his speech он же because дал толкование, he was giving какие all он these поставил, что он давал explanations бесконечное of толкование Vedanta текста. Sutra, Бесконечное unlimited толкование. explanations. Это было основано на Шанкара It was Ачарье, based его on методологии, Shankara что, да, Acharya's умственных размышлений, studies. беспредельных. His mental И все speculations эти were философы like пустились based on туда. that. И в этот океан It was an ocean of philosophy, of mental speculation. Sarvabhauma Bhattacharya was a great logic Говорят, что of он that был воплощением самого time. Брихаспати, He was гуру полубогов, the embodiment of который в эту лигу пришел. Brihaspati, the guru of Но demigods. когда Господь Чайтанья But when Lord передал ему Chaitanya бхакти, gave him bhakti, shared with он him, повел себя очень странно he на следующий же день. started to act Такого не very бывает, что strange человек, знаете, уже на следующий the день next полностью day. изменился. It's Вот вы you сегодня would видели rarely такого? see a person Завтра acting уже не узнаете его. so Он же совершенно другой different, человек. opposite from what Но he с was преданными такое случается, yesterday. да, вот. Sometimes it happens Пришел to на the программу, и devotees. все, вернулся, он You уже странный.
you visited a program and you back home Вот это a мгновенное different переменное, это person, чудо. and Господа relatives Чайтанья, are like, собственно, он wow, это делает. what happened? So Когда Lord человек Chaitanya получает is doing Кришну, it. мгновенно When you всё, get оно Krishna, immediately you трансформируется, transform, you трансформация change, сознания, да. your, Счастье your, различается. your Sarvabhauma conscious is being Bhattacharya transformed and your heart is сначала чуть не умер melting. от того, что он Sarvabhauma был Bhattacharya разбит almost died в пух и because прах этой, he даже логически, lost философски, на основании шастр был разбит полностью. logic. Потому что He оказалось, что was там есть просто beaten прямой смысл by the этих шлоков, и shastras. всё. He Толкование didn't не нужно, know как that понять. there is no need of Он бы не purport. выжил, да, если Господь не Господь Чайтанья, который передал It ему was a Бах. direct На следующее утро shastra, Господь Чайтанья direct. So the next рано пошел в morning, храм Господа Джаганнатха he went увидеть, как early in the morning просыпается. to see Lord Jagannath И waking up. вернулся оттуда с Махапрасадом. And he came back with Солнце Mahaprasadam. только стало восходить. It was just the time when sun Sarvabhauma только started поднимался to с постели, rise. еще лежал. Только начал просыпаться. And Lord Chaitanya just Господь started Чайтанья to rise. вошел в его келью Sarvabhauma с Bhattacharya just Махапрасадом в руках Господа rose. Джаганнатхи. And it was Lord И Sarvabhauma Chaitanya. He Bhattacharya, came вы не with поверите, Mahaprasadam, никто from не поверит, в Jagannath. Петербурге точно, Lord Jagannath. And Sarvabhauma который соблюдал Bhattacharya, все правила и ритуалы, who was following all the с rites and момента подъема и до момента, regulations, когда человек ложится в from the постель, moment you wake up столько till the правил и moment you ритуалов go нужно back соблюдать to Брахману. bed. Это было You его- need, его because you're гордость и Brahmana, you престиж. need Да и to не дай follow бог, all какой-то so правило many упустит, это та же заведет, rules, понимаете, он потеряет. regulations. Своё If лицо, someone would репутацию. notice you don't do it, then you would lose your face. То есть браманы эти очень строго должны следовать, Brahmanas но здесь are, что случилось? they have to be very strict, Он but просто, what даже happened не next? вставая с постели, He схватил was руками not Махапрасад и стал есть, не почистив зубы, не Wait, умывшись, не одевшись, ни getting омовения, off ни the молитвы, bed, he даже started to, да, he расширяя grabbed the обидержание Mahaprasadam and своё, started to eat without Он doing or схватил и saying стал anything. есть. Immediately he grabbed Господь it Чайтанья and смеялся started и to eat, and сказал: Lord «Вот Chaitanya всё, was ты laughing. получил милость Господа And he said, Джаганнатха oh, через now просад. you Ты- got у тебя this пробудилась mercy вера в of просад, Lord ты больше не Jagannath. заблудишь». Now you have the faith Всё, ты осознал Кришну. in Mahaprasadam. Now you're Вот такая Krishna простая conscious. вещь, я тебе показал это чудо. Simple Показал thing, Гопинатачарью, but Sarvabhauma it Bhattacharya таким demonstrated сумасшедшим this преданным. miracle. Он так стал прославлять Господа He Чайтанью, started to чудо. Я знал, praise это the Lord Верховный Господь, но я Chaitanya. вот такого чуда в And he жизни said, не I've встречал. never Чтобы seen, Sarvabhauma Gopinathacharya Bhattacharya, said, с кем вообще I've невозможно never было seen духовно говорить, such сам miracle would понимаете, happen. такой ученый был. Especially with Каменный, Sarvabhauma Bhattacharya. He жёсткий was a сердцем. stone man. Стал таким His heart преданным. was so hard. И здесь тоже And эта now he's a трансформация devotee. произойдет необычным образом. So Это here, необычные, конечно, браманы, this мы transformation, when критикуем, it's going, но они необычные браманы. these Но brahmanas, тем не they're менее, gonna некоторые change as связь well. с телом совершали эти ошибки They were по making отношению к mistakes. Кришне. Это было уже towards последний такой Krishna. рубеж развития It was on the age. нашего как бы путешествия в этом мире. Последний рубеж, последнее This is the испытание. Когда-то age, мы this is the предстанем перед last Кришной, у нас тоже будет испытание. exam Придёт in к our нам и life. скажет: «Дай поесть». Говорит: «Ты кто такой?» And our last exam would be like this. Krishna Кто would ты, come and откуда? he И почему ты would нас say просишь like, что I есть? would like to get some Это будет food. испытание, And ну, you для would say, каждого свое испытание, конечно. who are you? И вот тут нам нужно быть очень To deal with смиренными, me. потому что Кришна может So прийти we в need таком to be образе, что мы humble. можем почувствовать превосходство над ним. So Как we are Ваня not Махарадж feeling почувствовал. Это всего лишь какой-то more юный браман, glorious неопытный еще, он подумал. than Он Krishna. почувствовал превосходство над ним и совершил The ошибку. Brahmana thought, Sarvabhauma Также эти Bhattacharya thought, браманы, они чувствовали превосходство that- над мальчиками-пастушками, that которые he's just a превосходили их young во всех отношениях boy. на самом деле. Same Brahmanas Но thought. это было испытание, они вернулись к Кришне и They сказали: didn't «Там see проблема. that they were Нет бхакти, higher than them. They were да, это devotees. большая проблема, там ты And ничего they не came сделаешь». back and they said, Krishna, обречённые they have браманы. no bhakti. М. Those Brahmanas Но are Кришна, он lost. сделает интересный But Krishna, трюк, he would следующий текст, trick them дальше повествование. interestingly. Сделает интересный трюк на благо этих браманов. On И не theirs только. benefit. He would Это work. удивительная история. Во Вриндаване It's есть это coming место, next. можно There's a посещать. place in Vrindavana. Не так уж и you далеко can там visit. где-то, но от Вриндавана It's not far away место, from где Vrindavan. Кришна приходил, the place мальчики where, пастушки приходили Krishna просить пищу этих was браманов. Asking for food. Там Those также boys жены were браманов asking for были food, ещё and the замешаны wives в of этом деле. Brahmanas, they were engaged in this. Это место есть в Вриндаване, Engaged. можно туда There is приезжать. such a place in Vrindavan, Хорошо. so you can visit it. Вот Okay. это сегодняшняя наша тема. So this is our topic for today. Пожалуйста, какие будут дополнения, вопросы, обсуждения?
do you have anything to add or have some questions? Dear devotees, we have, I would remember you the rule that we're gonna take one question from the auditorium and one question from online chat. We also have two devotees who can ask questions anytime because it's there's appearance day today. Guru Maharaj, примите, пожалуйста, мои поклоны. Guru Maharaj, please accept my obeisances. This is my question. In the beginning, you were mentioning a devotee would act spontaneously, naturally. How do you develop it? And when do you actually trust this feeling? Because sometimes our mind and feelings trick us. How do we know it for sure? This is real knowledge, not something my mind or feelings telling me. It is being described in the 9th chapter of Shrimad Bhagavatam Gita. The knowledge you can feel, not only in 9th chapter, but in 13th chapter as well. It is said that you can taste the Brahman. When you have the taste of this knowledge, the pratyaksha, you perceive it. You can feel the religion or taste of Brahman. You can taste. And when you do it, you would have this question: is it true or not? And it is fact, actually. It's just like when you taste the food, when you eat it, no one is required to tell you whether you're hungry or not. You would feel immediately you're full or you're still hungry, right? So this is if it could be just a feeling. If it's not pratyaksha, we might feel the touch, right? This is indirect Krishna consciousness. But without consciousness, the feelings would not work. We don't understand this is Krishna. We say it's a tree, or this is air, waves. This is what I call it. I don't call it Krishna. Pratyaksha is indirect. But it is said direct. Dharma we could feel, just like we feel the air or the objects we see. We can touch the things with the thought. Or it's just like the vision, we touch something with our eyes. Right? So this is how you can taste the holy name or Dharma. When this contact is going on, is there would be no question this is real. Because there would be no doubts. In Krishna consciousness, there is no doubts. Full determination is there. And you proceed immediately. This is the intelligence Krishna is giving us to get back to Him. So this spontaneous, spiritual spontaneous, it's not something you speculate about. Sometimes people, they merge into their mind and thoughts, and they think, I need to double check, I need to see if it's real, and then I will let you know. Well, till a certain age you can do that. Some people, they double check it on using cards, tarot cards.
Like без my всякой mom, астрологии, тогда мы не знаем, что такое астрология. На картах. she would Мы just все take cards, смеялись над матерью, что на картах a гадаю. stack of Правда, cards, and правда сбывается? would tell you, Все сбылось, а что? foresee Можно things дату, gonna happen to интуицию you. проверять. And it was true. Можно на картах погадать. Кришна там любит, не любит. Там, So you прочее. can take Что там this выпадет вам, да? stack of cards and do Это it такие this way. материальные какие-то But these are методы тоже не material пытаются использовать свою интуицию таким образом. Сознание Кришны это material непосредственно way. происходит, без In карт, Krishna consciousness, без you астрологии. don't really need any of that. It happens naturally. Да, Гуру Махарадж, вопрос из онлайна. Guru Maharaj, Если it's an преданный хочет online удовлетворить question. Гуру и Кришну, и у преданного If a еще нет devotee would like любви, to как ему satisfy правильно Krishna, служить, but he чтобы has no любовь love for появилась? him, how he's Он supposed to должен думать, act что он служит Кришне, to прежде get всего. the love for him? Это правильный He should подход. think that he is Никто not не должен serving думать, что он Krishna. служит Кришне. No one should think that he is serving Это Krishna. как бы ложное понятие себя. This is a false Мне нужно еще как бы, identification. дорасти до этого уровня. Это I же need to Прабхупада grow говорит, into что it. я на самом деле не слуга Бога, я лишь Prabhupada питаю. was saying, I'm not a servant of the Но Lord. что я? I'm Что just я trying должен to be понять his хорошо, servant. кто я? Я слуга, свой духовный учитель. But he Кришна. needs, the one thing he needs Вот to мой гуру understand служит clearly Кришне, is, а I я am the служу моему servant of гуру. my Вот таким guru. образом это будет авторитет. Guru is serving Krishna and I'm Так. serving my guru. That's the way. Я, да. Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, Hare Чайтанья Krishna, Чандра dear Charan prabhu, devotees, пожалуйста, примите мой почтительный please поклон. accept my humble То есть я, obeisances. с вашего позволения, задам главный вопрос, который меня Chaitanya Chandra беспокоит. Charan prabhu. Он касается югадхарм. My main question, Вот. Похоже, брахманы сильно увлеклись regarding югадхармой трета-юги, огнихотрами, жертвоприношениями, those Бхагаватам, brahmanas, they were поклонением божеству в храме. very Я much сразу хочу into these сказать, Agnihotra вот, yagas and вещи, stuff. что в моих вопросах нет But подтекста и упреков вас, I would like старших to, преданных ятр. Я задаю my вопросы, questions is just которые меня беспокоят free лично на of уровне физском уровне. some Вот, Господь of, Чайтанья, of Махапрабху doubting ставил in югадхарму your как? Он самолично authority. пел, танцевал, таким образом заставил танцевать весь мир. Lord Chaitanya, he То was есть вот dancing даже, and singing как бы himself цитировать and можно хоть making сколько, all но the когда world Господь по dance. особой причине изъявил желание зайти на землю, и в это же When время the возникла Lord необходимость провозгласить decided религию веры. to Так, преследуя две цели, get Господь пришел в to этот мир со this своими earth, преданными, насладился нектаром премы, участвуя в совместном пении святого he имени was ради милости engaged in chanting and dancing with his devotees. Immediately he revealed this religion. So it should be the main thing to chant, to do Sankirtana. But Yuga Dharma is considered to be on the same spot with other activities in their spiritual path. So nobody is putting an accent on Harinam. We should know that when Srila Prabhupada left this planet, Harinama also left from the cities. One of the devotees who was recently the minister of Harinam of ISKCON, we know that for 8 hours of the day, devotees were chanting on the streets. And they're saying in 1972, Harinam, outside and inside of the temple, all guys were young back then. He would say that average people would be spending 25% of the time they were spending doing Harinam. It's more than we spend working. Nowadays it's less than 2%. Mahaduti Swami was making a joke once. He's saying some devotees, it seems like they're accepted the vow not to go out to Harinam. So how do we re-establish this Harinam Sankirtan in our movement?
дисбаланс между when we have so many и different множество других видов variants проповедей of и преданного preaching, служения. how do we make the room for Harinam Sankirtan? Господь Нитянанда, он выламывал двери, Lord Nityananda, he was breaking into doors, крушил мебель, he дома was таких breaking the преданных, furniture выгонял их на улицу. in Если the не будете devotees' повторять Харибол, я places, сломаю весь дом. and he was sending them Вот. out Можно to таким chant образом holy тоже name, повлиять. saying, Ну, конечно, нужно I'm говорить gonna об этом break the whole house регулярно. here if you're not Просто going говорить о out славе and chant. Санкиртаны. Of Не course, we need to упрекаем, talk да, about тут it, выходит, тут не выходит, там жизнь about берет glory свое, там, майя, of Будда, всё это Sankirtana. есть, конечно же, да, не так все просто. It's not easy, Сначала все of просто, course. потом не так все просто. Не It's будем easy касаться from the этих тем, beginning да, and not личных, easy жизнь есть жизнь. Ну, просто later. говорим о славе Санкиртаны. So И we сами just выходим talk из about the Санкиртаны. glory of Sankirtan, Вдохновляем друг and we друга. go out Достигаем хорошего результата на Харинаме, скажем, inspiring each красиво, other трансцендентно. to get good Праздник. result Мы всё on the устраиваем, streets. чтобы Харинаме никто не мешал, там, не We make- нападали, там, какие-то we arrange злые люди, там, everything мы договариваемся, so работаем с общественностью, nothing то есть would большая работа prevent идет. it. Мы также делаем такие не We только also Харинамы, но и Make such Nama Harinams, Yagya, not когда мы only Harinams, but собираемся, Harinama все вместе Yagya, там где-то вот какие-то when we get площадки together снимаем, да, и мы on a certain воспеваем, place, воспеваем часами, да, rented регулярно place, такие вещи. to chant for Показываем hours. суть Святого имени. We need to show the Думаете, не только powerful Харинамы, есть много power других of the способов. holy name. Not Потому что only иногда Harinam Харинамы is there. запрещают какие-то Sometimes дни, Harinam там, is или forbidden by the политические municipals события, там, or political parties, вмешиваться тоже, или пандемия может or мешаться, всякие pandemic вещи бывают. situation might Ну, я be думаю, как это можно interfering. еще делать? Можно, And скажем, просто на sometimes Japa we can переходить, когда we пандемия, can вообще switch to невозможно Japa собраться, when да, there's так no сейчас нельзя собраться. no possibility Штрафуют. to gather. Недавно у нас в Казахстане There's a случилось law and they на give you ферме a fine. Гору Пурнимы. Not so long ago, Преданные собрались, тут же был on звонок, the и это farm, штрафовали на очень большую the сумму. police came Огромную in сумму. Ну, Kazakhstan закон есть закон. and they had a Но всё great это жизнь fine называется, вот она given меняется, to the отношение к devotees нам тоже because it was меняется, мы тоже prohibited. растем, So количественно, we are да. growing and we are changing, and by number and Grihastha ashram is prevailing. And back then, brahmacharis were there and they were not working. Later, they got married and they entered the married life. So we're going through different trials. But we need to develop the taste for the holy name. If we would like to have this Harinam, we need to have the taste for the holy name. If someone would develop his pure taste for the holy name, for chanting, with prem or bhav, at least ruchi he would have, then yatra would also chant, copying him. This is the only way. Of course, we can organize it and go through the management thing, and then we make the list who was visiting or not. We can use that, but the main thing is the taste of the holy name, and to be the devotee of the holy name. I think if there would be a great Kirtania coming to Yekaterinburg, all the yatra would join together, chanting on the streets. So this is life. We need to fight for this pure chanting. Any other questions? Спасибо, Гуру Махарадж. Thank Вопрос you, из Guru онлайна. An Спрашивают, как online реагировать, question. когда оскорбляют гуру? How do we Если у вас react такой when опыт? Guru is being offended? Do you have any experience of that? Да, Yeah? есть такой опыт. There is such an experience, Мой личный опыт. my Я personal сталкивался с этим. experience. Если кто-то оскорбляет гуру, If конечно someone же, offends я Guru, пытаюсь что-то, как сказать, радикально I вмешаться в try ситуацию. to react radically Гнев, может быть, что-то еще. to get into the situation. There might be anger. Бывает, что человек недоступен потом. Sometimes Но, devotee, по сути дела, я the даже person is вспоминать об этом not человеке не хочу и видеть его лицо. available, никогда не but хочу отворачиваться. I don't want, literally, I don't want to see that person ever Туда даже again. смотреть And не I хочу. turn my face the other side. I don't Это even самое want to. отвратительное, что может быть. This is the most disgusting thing that Общество.
Материалисты могут это делать, это possible. невинная вещь. Materialistic Не people знают, can что do это. that. They're innocent. They don't know what they're doing. They say guru, but they А know, если have это no оскорбитель, idea который занимается who he духовной is. практикой, But if it's an offense это даже from лицо person нельзя who is вспоминать. engaged in devotional service, Это you should самое not отвратительное, even что может быть. try to Даже remember his face, vision his face in your mind. Most disgusting thing. Ещё. Other questions? Hare Hare Krishna, dear devotees, and dear Chaitanya Chandra Charan prabhu, please accept my humble obeisances. May I ask you to tell us how this process of transformation of heart is going on? How is it being melting from inside, or how is it becoming firm? So we know how this process is going. Когда человек становится богатым, When a person становится becomes жестоким. rich, he becomes cruel. Богатство здесь атьяхара не только относится к деньгам Atyahara is not only и this недвижимости. richness, is not Атьяхара это only также about переедание the и накопление знаний. immovable things. Это все делает человека It's черствым. Also, when you reach of knowledge, Накопление в этом мире, чего бы то ни было, он or становится you eat a lot of food, черствым. such person becomes И также ему присущ фанатизм. tough and cruel. And he Его is суждения also очень fanatic. категоричные, жесткие, болезненные. His talking То есть он usually совершает насилие, is не very осознавая. cruel. Это He makes- характерно для людей очень богатых. He is и engaged into очень violence ученых without людей. even understanding it. It's very often Они сильно among принижают роль вообще жизни scholars and rich people. химических каких-то вот соединений. Это очень-очень как бы жесткие, This is жестокие люди. those are very, Они very видят, собственно говоря, severe что эти знания people. пользы не приносят никому. They see that their Но knowledge гордятся, is что не not приносит bringing удобства, any комфорт. good to anyone, but Гордятся и защищают because науку. it brings them comfort, they're very Счастье proud, никому не приносит. fighting Это очевидный and факт, это можно protecting показать. Любой разумный the человек science. покажет, что счастье не приносит. any Всё intelligent разрушается man там. can point them out that everything is being destroyed by such things, by the orders, Они тут же выставят это вперед себя, свою гордость. GSMs, the И неважно, cellular приносит это счастье или не phones приносит and счастья stuff. людям. Они жесткие, они жестокие люди. They becoming very Им совершенно не важно, что stiff. преступный мир тоже пользуется этими They don't телефонами. care if Мошенники, негодяи criminals тоже пользуются всеми also технологиями. using this И они более technology, успешно пользуются этими and they're технологиями, чем more нормальные, successful здоровые, добрые in люди. than others, the normal А им абсолютно and все равно на это. healthy наплевать. people. They don't care. Никому несчастье не приносят такими знаниями. No Это one всё is атьяхара. getting any happiness from this Поэтому knowledge. Знания, This is великие атьяхара. знания, которые Прабхупада нам дал, So это this великие great знания, knowledge должны that сочетаться с Prabhupada is служением. given us, it should be Сейчас уже combined Прабхупада with the говорит про devotional Харинам. Это наше service, служение. just Может like быть, the мы Prabhu was великие taking какие-то now. тут люди в этом мире, но мы идем на Харинам и поем We вместе go всем. to Harinam because we serve, we Царя chant. Пратапарудру соседские цари King называли Prataparudra дворником, was called дворником Джаганат. a broomer Вот так называли его. Потому что он имел смирение. of Он сам Jagannath. собственными руками He was вел sweeping перед the Джаганатхой, the дорогу. road in front of Царь Jagannath. брал в руки метлу King и подметал himself. перед Господом. Вот He так was- должно сочетаться великое знание He would take со groom and служением, со смирением. Тогда это приносит sweep the пользу. floors. Поэтому If you're нельзя very без преданного humble служения, да, and intelligent at the same time, копить, then копить, it's good. копить что-то. Нужно это для You Кришны делать. cannot have И the вот если мы gain всё all the это отдаём time and Кришне, сердце pile it up. включается. Кришне не просто отказываемся, But if we да, serve to как- Krishna, потому что это then материально, это our моеватское heart отречение. would Оно не melt. размягчает сердце. А то, что мы с любовью к Кришне отдаем, вот что сердце размягчает. Something that would give away to Krishna with Вот что love. важно. Вот крайне важная вещь. This is important. This is Как это changes Кришне отдать, our преподнести, heart. предложить мою жизнь, мои слова, So, what is the мои way вещи, we мой can дом. use Кришна Такур мог предложить свой to дом, offer свою my семью, love, свой ум, like предложить Bhaktivinoda Кришне. Thakur, М. my life, любящее my сердце. house, my family to Krishna? И великие знания при этом. This is only when you have the love in your heart, your soft heart, then you can do it. Хорошо. Okay?
Следующий вопрос, Next question. тоже из онлайна. Преданные спрашивают, правильно ли понимаю, что желание чего бы то ни было от других, это и есть вожделение? Ожидание чего-то от других. Is it correct to think Да, that желание чего бы то ни было от других, if это и we есть вожделение. want something from that others have, Всё есть this is вожделение. lust? Куда Well, everything ни is плюнь lust. вообще. И там Everything is вожделение, и lust. там вожделение. Вожделение это как бы, ну, среда, в которой Lust живет материальное is сознание. The Это среда. air она повсюду. material consciousness lives in. Не Everything ищите is. в каком-то месте его. So you don't Оно need to look захватило for a все particular эстетические place. точки, да, это разум захвачен, ум и чувства, все. It has taken all the strategic в этих областях. places, your mind especially. Его, видите, нетрудно понять. It's Кругом. easy to understand that we are all surrounded by it. Но это же не проблема. It's not a problem Это though. признак здоровья, так Прабхупада говорит. Если вы имеете вожделение, If то you здоровы. if you're lusty, if you have lust, it К этому means тоже позитивно можно отнестись. you're healthy. Без Prabhupada вожделения was saying, жизни нет в этом мире. if there is no lust, there is no life. Но But если вы хотите отказаться от If you want to get вожделения, rid нужно the умереть. lust, Этого не нужно делать. you need to die then. Нужно трансформировать So you это don't need to вожделение. do it, you Любовь. need to Это transform очень it хорошо. into Потому love что есть for вожделение, God. значит, вы здоровый If you человек, have начнем lust, практику. it means you're healthy. Continue your Если у вас practice. совсем нет вожделения, то If вы you don't have здоровый. lust, that means you're Как будете sick. практиковать? How are you gonna practice? Сначала нужно поправиться. First, you need to get well. То есть вожделение это наша So естественная lust среда. is our Но мы что, natural добавляем state. туда знания, культуру, But we практику, и add так это вожделение knowledge and очищается, culture, очищается, становится and we elevate правой it или премой, любовью к Богу. and turn it into love, prema, love for God, Мгм. bhava. Читрапарва. Нитай Мангал сегодня именинник, он безучил. Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Dear Gurudev, Дорогие Hare преданные, Krishna, примите, пожалуйста, please мои accept поклоны. my humble Дорогой obeisances, Гуру dear Махарадж, у devotees. нас вот Also. с Харитой вопрос такой. Сейчас технологии так развились, что, technology в принципе, is для того, чтобы so проповедовать, не нужно advanced даже никуда ездить. nowadays, Можно, and you в don't принципе, really всё need to развернуть в travel интернете, anymore. и You can do кажется, it что online. зачем еще It seems ездить? like there is И no вот, need to уже travel. начинаешь так прирастать, там, So you значит, корни пускать, там, start to как птина. be листья. rooted. Вот, я хотел спросить, насколько важно So how преданным important is it физически for the ездить, devotees проповедовать, to не перемещаться travel даже physically, с города в город? to move Вот, from town to несмотря another на то, town, что вот все как бы обуславливает к тому, что Despite можно с одного места это делать. the tendency to stay at one place? Насколько важно путешествовать? Именно вот, ну вот такое ощущение, что вот можно проповедовать сейчас так же эффективно, даже не It перемещаясь. seems like we are as effective Вот sitting ну, in у нас так front of получилось, the что мы ездили очень достаточно camera. долгое время, а сейчас, кажется, можно уже We've been ездить, traveling например, for на so таком long, and now Как it seems вы like видите we're as effective вот образ without going преданного? anywhere. So what do you what are your ideas? Я думаю, что преданный не должен об этом даже думать. I think the devotee shouldn't even think Как было about раньше, it да, и как сегодня. and Просто compare использовать the всё, way что it was возможно в before служении. and now. He's just engaging Раньше whatever можно he было has in ездить, his service. преданный поехал. If there was a Сейчас chance нельзя to пока go, путешествовать, он будет по-другому that was проповедовать. okay. If there is no chance Скорее to всего, не go, в he этом would сознании, preach не differently. в самой форме. This Да? is not А согласно месту, времени, обстоятельств. the form Потому что это же руководство Кришны. doesn't matter, because these are regulations of Я бы Krishna. хотел куда-то поехать. I Кришна would говорит, like нет, to go будешь someplace, здесь. but Krishna is saying no, you're under quarantine. А что делать? Ну, вот теперь What do you проповедуем do? You preach Знаете, online. эта ситуация развязала язык многим преданным. This situation actually helped to open Online mouth проповедь. to many devotees. То есть To очень, preach. как бы, ну, способствовало многим этим It вещам. То есть helped много есть, To many позитивного в many этом people. There are ковиде. Ковид это a же lot of разум, positivity да, in на it. COVID иврите переводится. is intelligence actually. Вот, это очень такая, ну, то есть позитивная такой термин, очень возвышенный. It's pretty связанный с positive преданным служению ковид. Способствует Term. преданному служению ковид. Term Так оно и COVID получилось с духовной helps точки you. зрения.
And it Поэтому happened сильно мы не from горюем, spiritual вот, perspective. так жизнь идет, мы будем так It's проповедовать successful. по интернету. So we can continue Много doing можно it through the полезного сделать. internet. Сейчас We can do a интернет, lot of наверное, good ну things. что, наверное, самое главное средство I общения в think мире. it's the main Надо занимать это means of пространство. communication. We need to fill this space. Можно вот такие потрясающие вещи делать сейчас в интернете. We can do so many fantastic Ты лучше things меня in the знаешь, internet. Мангал, You know it better than что me, можно творить вообще в интернете. what one can do in the internet. Пока еще не контролирует интернет. Так I'm not строго. controlling the internet yet. Скоро будут контролировать интернет. Так But что they will be, ситуация это не вечная. they're not она controlling изменится it, тоже. but soon they will be Я controlling слышу, it. что в России сейчас I've heard рассматривается that Russia тема is закона working on these миссионерской laws деятельности и просветительской about деятельности, missionary поэтому требуется activity, тоже будет разрешение and there would be some властей закона. permission required Скоро from нас будут как бы the municipals. сертификаты давать, We should be что вот certified настоящий проповедник that Nitai встречает, Mangala что Prabhu is certified preacher выбран диплом, with там, или the как stamps разрешение, да, документ, and корочка permission, какая-то, ты будешь показывать всем, and там, you СМИ, would что ты be required сертифицированный, to show, аттестованный. to produce it. Вот в Казахстане тоже Otherwise, у меня you уже would есть be такая arrested. бумага. Мне дали In миссионерство Kazakhstan, I have such a paper. так вот протягивают I'm эту an грамоту, official так вот missionary in за руку и перед Kazakhstan, фотоаппаратом с начальником. Щелк, and всё, they were handing it сертифицировано, to что me, этот человек получил миссионерство. and we were Вот если меня спрашивают, почему здесь проповедуют, taking a я буквально picture разворачиваюсь, together говорю, with one of the officials. всё, Харе Кришна. So Прекрасно if someone is говорю. asking, why are you doing this? Вот. I can так show вот. them the paper. Так что готовьтесь, это еще не So все get перемены, ready. не думайте, что все будет It's по-старому. it's Нет, not нет, gonna мы be пройдем еще не the way it не was. короткий путь, по-старому. So we need to walk this way. Это просто. Впереди еще много чего нам нужно пройти. We will have to Прежде чем мы cover придем a к lot of настоящей ведической культуре, должно быть 10 миллионов things. гуру в мире, Прабхупад сказал. Srila Prabhupada said 10 we need миллионов to have гуру 10 будет в мире, million тогда ведическая культура gurus утвердится. to bring the Только Vedic тогда. culture, Сейчас нет еще. to have it далеко до этого. established. And we are very far from that. Но нам Кали помогает. But Kali is helping Интернет us. есть. There is internet. Дает нам ситхи It gives us siddhas. на расстоянии, видите, общаться. We can Только communicate in a один distance. недостаток в интернете, что просад не передать. There is one problem in the internet. We А cannot, так почти все то же самое. Смотрите, deliver хорошая prasadam. связь. but the connection is pretty Но strong. просад можно посылать по почте. Prasadam can be sent via Господу mail. послали просад из Бенгалии Lord обозами. Chaitanya, he received Часть просада была It was законсервирована mailed специально, маринады были. for him from И сухие были овощи, натертые в Mahaprasadam. порошок. It was mailed to Какой-то him сукта там, допустим, там from еще Puri. что-то. Вот. И Some- прям обозами привозили some вот в vegetables такую been упаковку dried. специальную. and then Вот там мешки были, grinded всякие мешки там, into powder. такие этих сухих овощей, там маринадов. Вот. Lots А of другие привозили marinated еще things. горячий просад туда с Бенгалии. And some И он не портился been месяцами delivering Господа читания, остался горячим, some hot свежим. prasadam been А delivered. Господь читания все And это it was not going to spoil. складывая все вот. в And это Lord помещение, Chaitanya was какое-то piling it темное, up там были склады. in А some Говинде каждый день archive. бедные подходили потом и спрашивали, And а Господь every ел то, day, что мы ему дали, или нет? every day А Lord он стал Chaitanya. врать. А потом ему стало плохо. Govinda Prabhu is Пришел Господу being читание, asked Павел by говорит, the я devotees. вынужден врать каждый день из-за тебя. Ты, конечно, милостивый Господь, но я вынужден whether врать. Lord is eating that food. Меня преданный спрашивает, And каждый he день, came делал to ты ли, Lord я же ему Chaitanya послал saying то-то, that то-то, I то-то, started он делал, to делал. Я вот, что say я им lies in return to Господь them Читание because посмотрел, I don't так и know. улыбнулся, говорит, ну And давай, Lord Chaitanya said, okay, открывай комнату, let's неси, open those rooms, что там есть. bring it И here. съедал We need всё, to что try. там And было. he would eat the whole thing, Если that что-то was there. оставалось, то еще раздавал преданным. and whatever is left, he would Вот так что, видите, distribute из Бенгалии among the посылали в devotees. те времена в So from Джаганнатхапуре Bengal, просад, they were sending специальные prasadam маринады, to так что Jagannath думайте, Prabhu- преданные, что вы будете Jagannath готовить, чтобы Puri. послать, скажем, из одного So you ятла need в to be другую ready ятлу. to send and deliver Вот у нас прошла prasadam воскресная from one программа, yatra вот, to позавчера. another one. We had just Воскресная программа Harinam, запрещена в Sunday Алмате, потому program что сейчас у нас in тут всё, Almaty. ну, красная линия. It's prohibited Карантин actually серьезный, because вспышка. we are under Вот, так преданные red провели marker воскресную here. программу, они приготовили And those их devotees, просад, they- как обычно, на всю they had, воскресную программу и развезли всем they were in a different этот place просад воскресный.
and they've hosting the Sunday program and spread it, distributed the prasadam among those places that was prohibited. So this is what we need to do, to send the prasadam, treat each other with prasadam, and learn how to do it. There is a nice story about Srila Prabhupada. Yesterday, devotees read it to me. Listen how he was thinking, how about his vision. Shama Sundar addressed George Harrison with the request on getting some piece of land. He wanted some, but George Harrison said, Lennon has a lot of land, I will talk to him. And John Lennon gave them about hectare of land, good piece, 25 miles away from London. And Prabhupada said, this is what we can plant here and have supplied by the products and food. And whatever you have left, the leftovers, you could put on the bull cart and take it to London to distribute there on the market. That was the plan. And someone said, Prabhupada, you know, lorry will take it faster and more. Prabhupada said, no, you need to have a bull cart. If you start driving in the night, you would be there in the morning earlier than the lorries and trucks would do. So he was not trying to he was trying to show us that this simple life can provide us with everything. This is the consciousness of the devotees. So we drive through the night the bull cart, bringing the food to the market. This is the visionary. Prabhupada is visionary. This is his vision of the future. Once we're gonna come for it. We're still very attached to this civilization. It's very strong. It's still being a snare. Most of the devotees are being trapped. And sitting in this trap, they're asking for the salvation. But no one is feeling himself free, even brahmacharis. I'm not even talking about mentioning the married people. All you need to do is just to ride the bull cart. But we're not ready for it yet. Thank you, dear Gurudev. Yeah, it's your birthday today, and not only yours birthday, but many others also. Everything is auspicious in Krishna consciousness, even the birth. It's lucky birth. You have in your life, everything is coming its way. You don't do much, but you have everything you need. You can make more. You're still lazy. You were not born fully, 100%, but Krishna loves you, and He's leading you a certain way, and He gives you this. And you becoming more and more alive. You become more sincere with Krishna. I'm very glad with it. So thank you, and please continue with your service. Do you have any other questions? There's a question. Please talk about primeval sin. Why are we now all mortal? We need to define the mortal sin, this primeval sin. We need to
get the definition. Someone says it's proud. There are 2 or 3 of sides of this thing. Everyone is mortal, actually. It's a fact. And that was the reason of... That was the primeval sin. That came because Adam and Eve, they sinned. There was one thing. Another thing is that because they were fallen, Adam and Eve, the rest got also infected. And they had inclination to evil. So those who've been parents to the outsprings, they would give this. So lust would be this mortal sin as well. Why is it sentence a person to death? It's a serious punishment, right? Because lust is directed to spiritual things. Just like Ravana, he wanted to get a hold of Sita or Pralambasura. He wanted to have all the gopis. That was the mortal sin. Its vivid side. To have what belongs to God. This is mortal sin. That's why a person is being sentenced to death while he is still in this consciousness. He would be sentenced to death. And Ravana, he was doing that. Читра Прабху. Харе Кришна, дорогие преданные, Chaitanya Chandra Hare Krishna, dear devotees, Chaitanya Chandra Charan хотелось prabhu. бы воспользоваться случаем и попросить благословения или пару слов, может быть, Chaitanya Chandra бы поделился. I would like о to том, ask for каким образом, blessings. допустим, вот, научиться подавать And философию, давать Chaitanya лекции, Chandra чтобы Charan людям prabhu, это было please share интересно, как your это может knowledge, быть настраиваться, how to или как-то вот, чтобы spread это this был живой процесс knowledge такой. so У it нас вот что-то в was Кургане live, this preaching Свитерами is не live. очень, вот, и хотелось бы, чтобы все преданные Chaitanya I'm Chandra from благословили, Kurgan ну и немножечко city, поделились and опытом, как это вот, we don't have ну, any сделать, prominent чтобы это был живой lectors, процесс и интересный, как бы, вот. and it would be nice to understand how to have more interesting lectures. Haribol, Chitra Prabhu, I haven't seen you for ages, but immediately I recognize you by your voice. It's very nice that you're taking care of, your heart is aching, and you're looking for the way to find good reporters, good preachers. But you're already doing a good job. And regarding your question, I need to say that you only have the strength, not only when you know the philosophy, you're a good lecturer. It's good enough to know the philosophy, but the main thing is when the preacher is glorifying the pure devotees, when he has the devotion, it's very attractive. I remember myself, I was a big arguer. I have quick mind, and I was considered to be a philosopher till I met with the disciples of Srila Prabhupada. I couldn't understand what was Krishna consciousness because they were not trying to establish
this philosophy. Конечно, философия мне очень интересна. They were Много very читателей dedicated читал, to смотрел, Srila там доказывал, Prabhupada. везде проверял. Of Всё course, работало, да? Всё логично, I связано was прекрасно. getting this knowledge. Actually, it surrounded me, immediately grabbed me. Дышит So when this любовью, preacher, вот это привлекает. I was Я testing it, of предан course, своему this духовному knowledge, and I учителю, started to accept it. But предан миссии when Прабхупады. the preacher is dedicated to Srila Prabhupada, to his mission, and he's talking about it with the feelings, Вот emotions, это привлекает. it's very Если это attractive. соединяется философия, If- вот это бхава, это могущество. If philosophy and bhava is together, Ну merged вот together, могу сказать, then да, you're конечно, powerful. ну что тебе благословлять? Ты уже благословлял So столько you лет, don't ты need to проповедуешь, have any держишь blessings ятру. whatsoever. You're taking care of yatra in Kurgan, this small town. It's not easy to preach large in a small place. If you would preach in Moscow, of course you would have a huge yatra because it's a big town. But in Kurgan, it's aesthetic, and your hero, you live in this Kurgan for many years, and thanks to all the devotees in Kurgan. Гуру Махарадж, еще вопрос из онлайна. Спрашивают, вот что значит углублять служение? Браманы What хорошо is знали it? все ритуалы, What но does не it услышали mean мальчиков. to Получается, что через deepen отношения... the service? Да, да, ситуация. Yeah, the situation. The ritual is hard to improve. Something has to lead us through the ritual. We need to do it for someone. So the situation helps us. For example, the devotees get into conflict, and this situation helps to be devoted to Krishna. It's not for living Krishna conscious movement. So all the situations is Krishna himself. All the rules and regulations, Krishna himself. And the yuga and epoch, age. If we're servant of Krishna, then everything is gonna point to it. Whatever peace situation or conflict situation will help to be devoted to Krishna. Life, not only rights and regulations, rules and regulations, but life itself directs us. It shouldn't be artificial. Чандра Charan prabhu, у нас время заканчивается. Вот у Our нас time is еще одна именинница. Вопрос хочет задать. going to the end, and there will be one last person asking questions. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, dear devotees, please accept my obeisances. I have a question. A few years ago, you were saying we need to stop making a show, and I'm meditating on it, trying to be honest with myself and others, devotees and non-devotees. And it seems like the more honest you are, the less friends you have. So my question is, it is said that because you're a devotee, everybody is becoming your friend, but for me it's different. Probably there's something wrong I'm doing. Are you always happy, or it's just because it's your anniversary? Well, today I'm actually sad. Oh, really? So it means you have a high level of living. I don't know what to suggest for you to do, because you're so happy. Well, I see you, that's why I'm so happy. Oh, and a bit sad, right, because of me. It's your holiday today, your birthday today. It's a good thing. You have a serious life in Krishna consciousness.
You shouldn't think that something is not good. Just treat everyone kind and be a friend to everyone in your heart, not as a show. Try to love everyone. Treat them nicely. Sometimes you make a show, otherwise people don't understand you. To entertain. So you're not very dry. You're not always truthful. Like serious, all serious, dead serious. Sometimes you make jokes, and Krishna, he was making jokes, and everyone would faint around. 1st of April, do you make jokes?